അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ് എന്നുള്ള ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആചരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയാണിത്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ MSc ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീബാലയാണ്. ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീബാല. ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ശ്രീബാലയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ജ്യോതി സർ. അനന്തമജ്ഞാതം അവർണ്ണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗം, അതിന്റെ ലിങ്ങാണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന മർത്യൻ കഥ എന്തു കണ്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, പ്രിയ സംഘാടകർ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ശ്രീ നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോന്റെ തൂലികയിൽ ഉദിച്ച വരികളോടെയാണ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം, ഈ വരികളിൽ അനന്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിവിശാലമായ വർണ്ണന മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ച വിസ്മയം എന്നത്, അതിനെ അറിയുവാനുള്ള ശാസ്ത്രം എന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം എന്നീ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശം കൂടിയാണ്. ആയതിനാൽ തന്നെ സമകാലീന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യവും അവരുടെ സംഭാവനകളും എന്നത്. സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും സമ്പൂർണവും തുല്യവുമായ പ്രവേശനവും പങ്കാളിത്തവും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന ലിംഗ സമത്വം എന്ന സത്യവും കൂടി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി ഫെബ്രുവരി മാസം 11-ാം തീയതിയെ ശാസ്ത്രത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമായി 2015 മുതൽ ആചരിച്ചു വരികയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത പ്രാതിനിധ്യം നേടുന്ന, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അംഗീകാരവും അർഹതപ്പെട്ട അംഗീകാരവും കിട്ടാതെ പോവുകയാണ്. അതിപ്പോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നിരത്താൻ കഴിയും. വളരെ പ്രശസ്തയായ മേഡം ക്യൂറിയുടെ കേസായാലും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും സുപരിചിതമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കമല സൊഹോണി എന്ന ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാര്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിരത്തി വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഇത്ര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നോക്കി കാണേണ്ടത്? അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാർഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റാൻ സ്വീകാര്യമാക്കേണ്ടത്? ഇന്നത്തെ യുവജന സമൂഹത്തിനായാലും വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്കായാലും എന്താ പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റി ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു പാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശവും. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഇന്ന് വുമൻ ഇൻ സയൻസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംവദിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ തന്നെ പ്രശസ്തരായ 3 വ്യക്തികളാണ്. വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫസർ ഹേമ സോമനാഥൻ, മാഡം ഐസർ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോളജിയിൽ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡീനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. BSS ചർച്ചയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി മാഡത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ മനോജ് പുറവൻകര, സർ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് TIFR മുംബൈയിൽ പ്രധാന ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം സർ, സാറിനെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തതായി ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഡോക്ടർ രശ്മി എൽ, മാഡം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി IIST തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസസിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി മാഡത്തെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നീന തോമസ് ആണ്. ടീച്ചർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രധാന ഭാരവാഹികളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. മാത്രമല്ല മാർ തിയോഫിലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മാഡത്തെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.
അടുത്തതായി ഇന്ന് ഈ പാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വളരെയേറെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി പങ്കാളിത്തം അറിയിച്ച് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കോളേജ് പ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും സൂമിലും വഴി ഇന്ന് നമ്മോട് ഒത്തുചേർന്ന മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെയും ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹികപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്ന വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു ചർച്ചയായിരിക്കട്ടെ ഇതെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഏവർക്കും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ സംഘാടകരുടെ പേരിലുമുള്ള സ്വാഗതം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പിൻവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി ഈ സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡോക്ടർ നീന തോമസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഓവർ ടു യു ടീച്ചർ. നന്ദി ശ്രീബാല. ഏറ്റവും അധികം ആദരണീയനായ പാനലിസ്റ്റുകൾ, വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ശ്രീബാലയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീബാല പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണം നമ്മൾ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 11-ാം തീയതി ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റി ക്യൂസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റു പല പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചും നടത്തുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വം, വൈവിധ്യം, ഉൾപ്പെടുത്തൽ, വെള്ളത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രധാന ആശയം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിനാചരണം ആചരിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ആചരണ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായി മാറുകയാണോ? എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി കടന്നു വരാത്തത്? എവിടെയാണ് ഇവർക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ ഗൗരവപൂർവം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന 3 പേരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പാനലിൽ ഉള്ളത്. ജീവിതം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും വിജയം നേടുകയും അത് സമൂഹത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത 3 പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ. ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നമ്മൾ ആദ്യമായി പ്രൊഫസർ ഹേമ സോമനാഥൻ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഐഎസ്ആർ പ്രൊഫസറാണ്. ഐസറിലെ മാമിനെ കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. മാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജയലക്ഷ്മിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, നമസ്കാരം. ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാനൽ ഡിസ്കഷന്റെ 2ാമത്തെ പാനലിസ്റ്റ് ആയ പ്രൊഫസർ ഹേമ സോമനാഥൻ അവർകളാണ് നമ്മളോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ആണ് എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം. ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ് പോളിനേറ്റർ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ PhD പൂർത്തിയാക്കിയ ഹേമ മാഡം സെൻസറി എക്കോളജി ഓഫ് നോക്ടേണൽ ആൻഡ് ഡയണൽ ബീസ് എന്ന വിഷയത്തിലും സ്വീഡനിലെ ലൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നിട്ടും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2009 ഓഗസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം ഐസറിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോയിൻ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഹേമ സോമനാഥൻ മാഡം ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോളജിയുടെ ഹെഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ മാം പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ്. ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറെ താല്പര്യമുള്ള ഹേമ മാഡം ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ ഇൻസെക്ട് സയൻസിന്റെ ഇന്ത്യൻ പോളിനേറ്റർ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളും കൂടിയാണ്. ജീവശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇത്രയധികം സജീവവും നിരവധി സംഭാവനകളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഹേമ സോമനാഥൻ അവർകളെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. സോ രശ്മി മാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാനും മാമിന്റെ ഇതിനു മുമ്പ് ടോക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് സംവേദനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു അധ്യാപികയും ഗവേഷകയുമാണ് മാം. IISTയിലെ അധ്യാപികയാണ്. മാമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി ഗായത്രി ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ രശ്മി എൽ മാമിനെയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ എർത്ത് ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസസ് വിഭാഗത്തിൽ അസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ ഫാക്കൽറ്റി അംഗമാണ് ഡോക്ടർ രശ്മി മാം. ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ നിന്ന് PhD കരസ്ഥമാക്കിയ ഡോക്ടർ രശ്മി ഫ്രാൻസിലെ IIP, മുംബൈ TIFR എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈ എനർജി അസ്ട്രോഫിസിക്സ്, റേഡിയേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ അസ്ട്രോഫിസിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സോഴ്സസ്, എക്സ്റേ ആൻഡ് ഗാമാ റേ ആസ്ട്രോണമി എന്നിവയാണ് ഈ പ്രഗത്ഭ വനിതയുടെ ഗവേഷണ മേഖലകൾ. അസ്ട്രോണമിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി WGGE അംഗവും ഇന്ത്യൻ ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ ജെൻഡർ ആൻഡ് ഫിസിക്സ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗവുമായിരുന്ന ഈ വനിതാരത്നം 2014-ലും 2017-ലും 2 തവണ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ വിമൻ ആൻഡ് ഫിസിക്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഡോക്ടർ രശ്മി എൽ മാം. താങ്ക് യു. Thank you, Gayatri. So, Nina, should I start or? Sure, ma'am. രശ്മി മാം നമ്മളോട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വേർതിരിവുകളെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി മാം നമ്മളോടിപ്പം സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Screen share. So can you see the screen and can you hear me well? Yes. Thanks. So first of all, okay, so I speak Malayalam very well, but for this meeting and talk ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യാം, കാരണം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ you can always ask questions in Malayalam and I can answer in Malayalam later in the discussion. Okay. So first of all, let me thank Breakthrough Science Society for organizing this program, and also thanks for inviting me here. So I was thinking to give you an introduction, just setting a stage before my colleagues Hema and Manoj start off deeper into the issue that we are discussing today. So I just try to tell you what exactly are we talking about when we talk about gender in science, because I have seen a bit of confusion. In fact, I myself had this confusion of what's the role gender has in science profession. Initially, I mean, one will feel that there are two different things. One part is an intellectual activity doing science, and on the other hand, there is a social entity called gender entering into this. So let me start off by telling you an experience I had in the very beginning of my PhD time. So I was just starting to do my PhD at the Indian Institute of Science in Bangalore. So there was a senior friend of mine, someone who was a few years senior to me. So this is a male colleague, incidentally, and he sent an email to a few of us one day. The few of us include both men and women, students, and also some of the early career, that means young faculty members, some research associates, postdocs, etc. And he was asking what is our opinion of gender issues in science, and what can we do about this, etc. So particularly, I mean, I don't now remember the exact contents, but it was mainly focusing on what our opinions or what is our stand in this issue. As soon as I saw the mail, I was quite shocked in a way, because I come from a background where there is indeed a concept that, I mean, from a kind of a family or a kind of a village or wherever, there was this concept that men are better than women in their abilities. So and I had to fight that quite a lot. And through this fight, I have always very strongly believed that there is no second gender or something. Men and women are equal. So this was very important even for my journey as a student and then a researcher. So when I saw this, I was quite
shocked why these people are even talking about it. So I replied in a strong email saying that I don't believe my abilities to do science has anything to do with my gender, so I don't see any issue at all. And this was my statement. So was I wrong? Actually, I was not wrong. I was quite right, but it's just that I had not seen the whole issue. I had, in fact, only seen a very small fraction, small fraction of the big iceberg that the gender in science profession, the issue is. And there was a big block underneath, which at that time, and as a very young student doing PhD, I was not aware of. Luckily, these friends I was hanging out with, they were all quite well aware. I mean, many of them were well aware. They were also senior female colleagues, and there were also male colleagues who started and educate me that there could be issues. Sometimes you wouldn't even be aware of it, or sometimes we start to notice it only after you move out of the studentship to postdoctoral scholar or faculty member or something. So, so the statement that I made that we are men and women are equal, that is the basis of all this discussion, that women and men are equally capable of doing excellent science. This is the beginning of the Baltimore Charter by the American Astronomical Society. This is the Baltimore Charter for Gender Equity, which in fact has began much earlier. I was talking about the early 2000s when I was doing PhD, but this was done at least 20 or 30 years ago. So there was this awareness much earlier in North American, European countries. So, okay, so even though, so now we know that we believe that there is an equal capacity to do research by everybody, their gender or their ethnicity or their race, any sort of such social factors are not relevant in their ability. That is the base of which we believe. Then how gender, which is a social construct, which refers to the characteristics of women, men, girls, boys, etc. How does that enter in the picture? So if you look into the definition or the page of gender in World Health Organization website, you will see that gender is it's a construct that defines the norms, the behavior, the role, and relationship of individuals with each other. So if you, if you're a woman, you have to be like this, or if you are a man, you have to do this role, etc. We see even this in textbooks, for example. I think sometime back there was I don't quite remember this, but in the textbook it was shown that the mother is cooking and the father going to office and those sort of stuff. So we are always exposed to these ideas. And just let me tell you that gender is, okay, so before that, the WHO page also says that gender, the concept of gender varies from society to society. That means, the behavior or role of a woman and a man is not the same. Say you are talking about that in Kerala versus in, let's say, in Paris or in Egypt, it's very different. So that is an important thing to think about. And also it evolves in time. And that's in a way good that we can correct ourselves and make ourselves treat every human being more equal. So gender is actually a part of an identity of an individual. This is a multi-dimensional complex space that I have just shown you here, just a sketch. That especially in India also, the identity of an individual is even more complex, I guess. There are more access into the more dimensions. So gender, race, ethnicity, etc. are your identity, a part of your identity. How does your identity matter? So how others perceive you and how you perceive yourself, both these are linked, intimately connected to the identity issue. So if you, for example, a certain gender, how the funding agency can look into you could be, it could be a bit different from the way they look into if you're a male. How the PhD supervisor may look into you, how the chairman of some committee or some committee where you are appearing for a grant is going to look into, or you are appearing for an interview, how the members of the interview look into. See, just now I said chairman, that itself is a problem because I just came out of my mind, and I'll tell you what bias
etc. are in just a moment. I should have used the more gender neutral word like chairperson, because what did I say? Chairman is male, right? So I immediately associated that, well, I mean, this is a male over there. So I'll tell you what that issue is in a moment. So, so all these can affect your travel, your journey as an individual, as a scientist, or as in any kind of job, or even any kind of role you, or any kind of your growth in your personal and professional life. So let's look into the manifestation of this perception that others will have on you, which is a very obvious one, which is just there out in front of you, that very easy for you to notice. That is in the numbers. There is a big disparity in the representation of women in science. In science profession in India. This is a figure, it's a plot from one of our our papers that we wrote as a part of the International Conference of Women in Physics in 2017. So these numbers are of 2017, they change. So here you actually see the percentage of male faculty and women faculty and male faculty. Faculty members in few research institutions and universities in India. You can see the Raman Research Institute, Indian Institute of Astrophysics, GIFR is there, IIST is also there. So I think because it was a conference in physics, women in physics, we only took the numbers from in physics. Ideally, what we see around is that the STEM field, that means science, technology, engineering, and mathematics, that is where the number issue is very strong. And as you can see in this figure, it's very clear that the percentage of women faculty members is very, very low. I mean, you should just look into the color, the size, or the length of the bars over here versus blue and yellow. Dark yellow, whatever it is. So I mean, the total is 100. So you can in fact ignore the y-axis and just look into this length of these, the height of these arrows. Fine. So this is quite there, and this has been talked about quite a bit, and that is the first manifestation of this problem that we notice. But this is not everything. I want to draw your attention into a little deeper into this issue. This is again another figure that we had in the same conference. We presented in the same conference again for India. Sorry, how do I go back? Yeah, again for India. These are again statistics, but of representing various other things. So for example, the first donut that you see here, where you were saying that percentage of men to be 80.6 and percentage of women to be about 19.4. Why is that? All right. These are the faculty members in universities and prestigious teaching institutions in India. And you can see that there is an issue. There is around 20% to 80% is the distribution, and that itself is one point to mention. And here the second donut is about the fraction of people receiving the Department of Science and Technology research grant, which is a competitive grant where you submit the grant application and you get it approved. So here the numbers is like 22 to 78%. Now you look into some other statistics over here. The third one is the Fellows of Physics, in Physics, the Fellows of Indian Academy of Sciences. This is a prestigious position. Several, I mean, you have to be a very eminent physicist to be a fellow of the academy. And here you can see that this is just the number about after the total number of fellows, 197 male fellows versus 12 female fellows. And when it comes to these lecture series organized by Indian Physics Association, this is once or twice in a year, the Indian Physics Association organizes a lecture, a colloquium of some sort, which is given by a very eminent physicist in the field. And when we looked into it for this program, this conference, we saw that there are total 25 speakers, and there was only one woman in this entire
25 speakers. And that one woman happened to be Rohini Godbole, who has done a lot of work in the issue of gender in science, physics in India and in general. And one of my mentors, Professor Prajul Shastri, she was actually the one behind all these activities that we started off in India by somewhere 5 years ago. So Prajul joked that when there is, it's not really a joke, when you have to have a female speaker, people will say, okay, let's call Rohini, and that's it. Just by calling Rohini, the story is over. So in fact, I should just tell you the update on this one, donor, that after the gender working group in Indian Physics Association got involved, we really changed this picture, and there was no difficulty to find more speakers. So it is just it's just that they're invisible by some reason. Here is something else, the governing council of 15 prestigious institutions in India. You can see it by yourself at 83-3. So you can see that there is some sort of a kind of a glass ceiling, as we call it, that the more prestigious the position is, women find it more difficult to enter there. Why is that? Let me make it a little more general. There are two issues. One is equal representation, which is what we see in the numbers. There are 6 people in this room and 1 woman and 5 men. That's not equal representation, of course. But here in the second figure is equal representation. Actually, there are 3 women and 3 men. But I was just trying to giving a symbolized thing that the women are not given enough, are treated equally as opposed to men. So you could see that. I can explain what that is later, definitely. But equal representation and equal treatment both are important, and both seem to be not there. And why is this so? One of the main reasons is called implicit bias. That means all of us have certain biases. Just now I told you, right? The chairman of the committee, the same thing. So all of us have certain biases in our mind. And there are proper research, psychological or socio-psychological research going into this. So this is some titles of some papers, very recent ones actually, in 2015, where one CV is made, and randomly it is assigned to 2 names, one John, one Jennifer, one male and one female name, and sent it across to different people, to faculty members, to see whether will you hire this person for a lab manager position. Remember, the CV is just made up, and just that the same CV is given randomly a name John or Jennifer. And this is what the result was. There is a very strong, very statistically significant change in the way the men and women are perceived, in their ability to mentor, for example, the last one, in their hireability, whether you will hire them or not, in their competence. So this is what is implicit bias is, and where does that come from? It's there from everywhere, every one of us, because we live in this world. Science is not done in some hypothetical space. It is done by, it's a profession, and it is involving people from different different part of the society. And here is just an example how one person making an error in their calculation. In case of a male, it is said, oh, you are bad, you suck at math. But when it is a girl, it is going into how, wow, girls suck at math. And I can again, I'll wait to say more about this if you want later. And there I stop here, and let's move on to the other panelists, and we can come back to discussions. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you, Rashmi, ma'am. എത്ര വിശദമായിട്ടാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും വനിതകളുടെ അഭാവം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൂടെ മാം പറഞ്ഞു തന്നത്. സത്യത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഗ്രാജുവേഷനിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലും ഒക്കെ ഇത്രയും അധികം പെൺകുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. PhDയുടെ എൻട്രൻസും ഇത്രയും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഹേമ മാം നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വെൽക്കം ഹേമ മാം. I hope I'm audible. Yes. Yeah, let me start
by thanking the organizers for having me here. Ma'am, ma'am, please unmute. Okay, can you hear me now? Yes. All right, sorry about that. So thank you, Rashmi, for setting the stage for me to continue speaking about what you have nicely highlighted. So today, what I'm going to do a lot in the next couple of slides is to talk about the issues that Rashmi started discussing. And I will interject with what is the Indian scenario about this. I haven't put in statistics and things like that here, but I've sort of titled my talk as barriers to be broken and mindsets to be changed, largely speaking not only about the global barriers and the global mindsets, but specifically about what we face in India. So this is not moving. Okay. So what is the scenario for women in STEM? So the issues that women face globally in STEM fields are quite common. It's the intensity of these issues that vary from location to location or from country to country. Okay. Now, historically, I'm a biologist and I do a lot of work on animal behavior. So when we talk about a lot of organisms, we talk about male and female. Today, there is this increasing recognition that it's not just the male and the female sex, but there is, sex is more or less like a continuum. And we know that from the animal world. For example, we have plants that start off as being male plants and later in life switch to being female plants, and the reverse can also happen. And from season to season, there are these changes. Okay. And today we are much more tolerant and much more open about admitting that it is more or less true of human societies where there is the male and the female, and these represent two ends of the spectrum, and there is everything in between. So if we look at it historically, women's careers were not on anyone's priority list. There was no career in the first place. There was a career at home, which was to be the nurturer, to be the provider, the caretaker, the sponge that absorbs everything. Okay, all kinds of troubles, all kinds of abuse even. And so that was the role of women. So there was never, historically speaking, there were, except for very few privileged societies where there was some consideration for women's careers. Now with, increasingly with better access to education and therefore better access to STEM education, science, technology, engineering, and medicine, it has changed for some part. Now, I think this change probably has been gradual, but it's sort of, in my opinion, it was accelerated by the, the starting of a whole bunch of engineering colleges in the 80s, in the middle 80s to late 80s or early 90s. Now, we may have a lot of things to say about these private colleges being like, in terms of the quality of education and all of this, but it also potentially changed one more thing, which is a lot of women started entering engineering colleges. Okay, they were initially confined to doing an arts degree or maybe a science degree, but then at the end of it, you got married. There was no career, path. There was no discussion about your career. And then a 3-year graduation was more or less like a waiting time till you got married. Now with these engineering colleges and with the subsequent IT boom, okay, so what happened is that people suddenly realized that this is a good profession to earn a lot of money. And therefore, in some sense, women started entering it for the monetary benefits that it brought. Okay, so engineering colleges in the 80s were sort of the turning point for women in entering a field, technology and engineering, which women barely entered before this. Now, while a lot of progress has been made, when you think about commercial firms, banking industry, finance industry, IT industry, you see that there is a lot of representation of women.
largely because of this IT boom and therefore the mushrooming engineering colleges and the opportunities to settle abroad and all of these things. In science, what has happened is that the story is far from satisfactory. A lot of women started doing their PhDs because fellowships became much more easily available, and women were qualifying to get these fellowships, and so therefore they pushed the the marriageable age a bit by doing a master's or a PhD. And then what happens is that suddenly these women become invisible. Okay, in many institutions, at least in the field of biology, I can tell you that in some biology departments, there are many more women than there are men, or at least they are, the ratio is 50-50. But then when you look at faculty positions, even in biology departments across the country and across the globe, the global scenarios have been better than the Indian scenario. So even in a field like biology, where a lot of women do go in for biology, it's less than 10%. My own department, we have about 16 or 17 faculty, out of which we are just 3 women. So, and this is the case, I mean, ours is a young institution, but if you were to look at the more established institutions, the ratios are slightly better, maybe 15%, but not much more than that. So therefore, this problem has been called the leaky pipeline. So through the pipeline, somewhere there are leaks, and then the women fall out, and they, essentially leave the system due to various pressures and, various societal expectations, or, carrying the burden of responsibility of the family and so on. And the ones that persist in the pipeline exist in the system, but like Rashmi was mentioning earlier, their role becomes secondary, or they are, in essence, invisible. I'll talk a little bit more about that. Now, there are a lot of fallacies that I was just mentioning, okay? There is this implicit, feeling that career progression, it's often the woman who has a career who would sacrifice her career so that the husband's career can advance, maybe moving from town to town or from country to country along with him, and finding some opportunities, in and around his, work environment, if she were to continue, or often drop out after children. So therefore, there is this sense that a career progression is not important, or leadership roles are not as important for women as it is for men. Then I've often heard that, people say, oh, my own colleagues here and before this have told me that women are very good at doing multiple things together. Okay, this in some sense, it's meant to be a compliment, but the flip side of it is that it also places a burden on women. And what is that burden? Is that there is this expectation that you will do multiple things and do all of them together equally well. Okay, so for example, if you're a parent, then you will take care of your son or daughter as well as a homemaker, right? Not compromising anything. You will come to work, you will earn as much money, you will achieve as much, you will come back home and work at home as well as you work in the office. And so this sort of creates, a lot of burden, which is not equally shared very often. When both partners are working. And there is also this, common fallacy or perception that men are single-mindedly focused and driven. Okay, it is okay for a man to be ambitious, single-mindedly focused on his career, whereas a woman is, is supposed to leave the office behind in the office, come back home, and not think about the office. So this sort of dual existence is expected of women very often. And there is, of course, the patriarchal system of assuming that leadership roles are meant for men. In fact, a woman who's assertive, or a woman who's, vocal about expressing her opinion, or her, that she doesn't agree, is often labeled as a troublemaker, or is labeled as a difficult person, or is labeled as a bossy person. But on the other hand, a man who does the same thing is labeled as a go-getter, as a very forceful person, and therefore suitable for leadership.
So you see that this kind of gender bias or this kind of discrepancy in how we view these two, the male and the female gender, often is very stifling for women in their work environment. In the Indian context, teach our daughters to be submissive, to be accommodative. Okay, if a son and a daughter are fighting over a chocolate, then the girl is told, give it up, let him have it. Okay, so we are nurtured, we are sort of conditioned into becoming accommodative and compromising, and that is treated as a virtue. Okay, it is you see all our stories, movies, all of the whole culture revolves around women being submissive, accommodative, and compromising. Okay, whereas a man is, or a boy is portrayed as being very forceful, being very determined, and being very, therefore suitable for higher things in life. So, for example, higher intellectual activities and all of that, and women are meant for soft roles, nurturing, essentially with nurturing roles. For example, I mean, Rashmi gave this nice example about implicit bias. Now, this brings to my mind another example that I had encountered when I was reading about these topics. And this is about an incident where a man and his son were driving in a car and they meet with an accident. The father dies on the spot, okay, and the son is very badly injured and he has to be taken to the hospital. He needs a surgery to be done immediately to save his life. And he's taken into the operating theater, and in the operating theater, the surgeon says, I cannot perform this surgery. He is my son. Okay. Now, because of this implicit bias, what most of us would think is that the surgeon is a male and he has a son who's about the same age as this boy who's injured, and so therefore he just cannot get himself into the frame of mind to perform this surgery. But actually the surgeon was a woman and it was her son. Okay, so you see how implicit bias, which means that we picture women as nurses. There's nothing wrong with being a nurse, okay, but I'm talking here about the gender bias or stereotyping. A woman is a nurse, a surgeon is a male. A woman is a school teacher, and of course we need great school teachers. They are they form the backbone of our next generation. But and a man is a prominent professor. All kinds of roles you can think about, and you see that this implicit sort of bias or this conditioning, it's very hard to get rid of that. Okay, but that exists. So, and women are conditioned to think that they have to be protected, they have to be taken care of, they are somehow fragile and delicate. And on the other hand, a man, yeah, he will figure it out for himself. So that you see this, how this early conditioning actually is so deep that, even when a woman manages to come out of all of these things and then, shine in a career, these kind of things stay with you for a long time, and you have to be watchful about these things because they often overcome your personality. So leaky pipelines, I was talking about leaky pipelines, and here is some statistics. Okay, I think Rashmi showed some nice statistics for Indian universities. And this is a survey that was done to show that even in highly developed countries like Germany or Belgium or Switzerland, you see that the participation of women in senior academic positions is very, very small. Okay, this is despite those societies being more gender equal and all of that, right? In India, it's about 8 to 10%. And also there are all kinds of difficulties present to women at all stages. Once you are hired, okay, very few women make it to the hiring stage. And once they are hired, in terms of, you write a grant, and, a man is more likely to get it than a woman, everything else being equal. So requests for service, okay, even within academic departments, like I told you, this multitasking, women are good at multitasking. This perception leads to women and an undue burden on women for doing services within the department that benefits everybody. Okay, they want something to be done which benefits everybody, they would find a woman faculty and ask her to do it. And women, because of their conditioning, either they accept it
or because, many women, or because of the self-doubt and because of the way you've been raised, you have this imposter syndrome, which means that you feel that you're obliged to accept that service rather than refuse to do it, saying that I already am busy and this is not something I can do. Okay, whereas a man is much more likely to do that. Promotions, okay, women don't negotiate. Women will rarely declare that this is not fair. This is unfair to me. I think I deserve a better deal. Whereas a man would not hesitate to do that. Okay. Again, how early conditioning comes into the picture. In our country, I think pays are not so affected because, salaries are kind of fixed, at least in the government sector. But in countries where pays are negotiable, where the salary packet is negotiable, female academicians earn on an average about 12% less than their male counterparts, in spite of being as good as or even better than the male counterparts, and doing much more in terms of community service and being a good citizen within the academic setting. Now, when it comes to hiring a woman in science, there is this, tendency to have these token women. Now, what is this token women? It's like you have a committee and there is a governmental dictate that says that you should have women on the committee. So therefore you find a woman just because you have to fulfill that condition, and then you make her a part of the committee. And very often you don't want to listen to her. You don't want to, because the rest of the committee is male and they've already decided. And then, women's opinions are not taken into, unless you really force your way through. And, you have to do that, and then maybe they take you seriously. But otherwise, you're there just to fulfill certain criteria that have to be met. Now, there is also this, I have heard this, that women in STEM fields will prioritize family over work and personal life over professional productivity. And so therefore, hiring a woman is not going to be really good for the institution in terms of, ensuring that, it gets prominence for the research and all of that. So hiring a woman is often treated as a compromise. Yeah, and I have heard this in excellent, high quality academic departments in the country. There is also this conception that science, of course, is a hard field, and we work long days and night, and we take work back home and home to the workplace, and all of this happens. And hence, therefore, it's not suitable for women. I've had people asking me, why don't I have to get back early? That was one thing. If I were to stay late and work because I have a deadline or something. I have people asking me, don't you have to get back home? Whereas a man is never asked that question. Okay. So I think I want to end here by saying that there is some, I would say, there is some improvement in the overall scenario with respect to STEM fields, and the thinking is changing slowly. However, within the STEM fields, there are some differences, okay? And that's the reason why throughout this slide, if you have noticed, I italicized the TEM, because I think in science, there is still a lot of catching up to do for women. Catching up in the sense of, being represented in, not with respect to the quality of science, but being represented in science. Somehow, in engineering and medicine, probably because the salaries are much higher, and so all of us understand the language of money very well, and so therefore it's okay for a banker or it's okay for an IT professional to be working late, or it's okay for a doctor to be working late. Because of this earning power, okay, whereas scientists have fixed salaries, they are on government salaries. It's a good salary, but it's not as much as a doctor or a successful doctor or a successful IT professional will, sort of earn. And so therefore, probably this is related to the, fact that, okay, you have a fixed government job, and why don't you just treat it as a 9 to 4 or a 9 to 5 job and then come back home and take care of your family. Okay, so essentially, I think to sum up all of what I'm saying so far, most of these issues that women face in STEM are not issues that can be addressed in isolation. Okay, it is a societal issue. It's not a women's issue. Okay, and I would really like that, organizations such as yours invite about 6 men and then ask them, why is it? Invite 6 successful scientists and ask them,
what is it that they would attribute their success to? Okay, and I would like to hear from them, at least a few of them admitting that, the home background is very well arranged, is very conducive. It allows them to work as long as they want, as hard as they want, because the home, machinery is running very smoothly and they don't have to pay much attention to it. Okay, so this is something which I'm not saying that men are not equal partners in parenting and all of that. There are many cases where that is happening, increasingly happening, great welcome sign, but still there is a large fraction that really benefits from the way, from the way the marriage structure is arranged, and the domestic front is taken care of by someone else, which is the reason why they're able to, concentrate or whatever, or work as much as they do. Yeah, I think that's all that I have to say. Thank you, Hema ma'am. മാം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് മാം തെളിവുകൾ സഹിതം പറഞ്ഞത്. വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകളും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പുരുഷന്മാരും എന്ന് സമൂഹം വളരെ വിദഗ്ധമായി തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഈ തത്വം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നും എന്നും ഹേമ മാം നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. താങ്ക് യു മാം. നമ്മളോട് അടുത്തതായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മനോജ് പുരവൻകര സാറാണ്. സാറ് ടീച്ചർ ആൻഡ് റിസർച്ചർ ഫ്രം ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഗ്രീഷ്മയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലെ 3 മുഖ്യ പാനലിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ മനോജ് പുരവൻകര സാറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം. ഡോക്ടർ മനോജ് പുരവൻകര സർ മുംബൈയിലെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. 2005 ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ നിന്ന് PhD നേടി. TIFR ചേരുന്നതിന് മുൻപ് USA റോച്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയി ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അക്കാദമിയ സിനിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് തായ്പേ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആയിരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രൂപീകരണം, എക്സോ പ്ലാനറ്റുകൾ എന്നിവയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ താല്പര്യം. ഇന്ത്യയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ലിംഗസമത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി WGGE സംഘടിപ്പിച്ച സെഷനുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രാസംഗികൻ കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ലിംഗസമത്വത്തിനായുള്ള പ്രസിംഗ് ഫോർ പ്രോഗ്രസ് എന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം സജീവ പങ്കാളിയും ആയി. ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. വെൽക്കം സർ. Can you see my slide? Yes sir. Okay, excellent. Thank you Grishma. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ടോക്ക് speak predominantly mostly in English. പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ചില ടെക്നിക്കൽ വാക്കുകളുടെ മലയാളം അറിയില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. So I'll speak in English, then switch over to Malayalam. Okay. So thank you Breakthrough Society for organizing this event and inviting me to be part of this panel. I especially want to thank Rajivan for taking care of all the logistics and helping us, the panel members, to get organized. And thank you, all of you, all the others who have been putting an effort to make this event a success. So both the speakers before me, both Rashmi and Hema, have adequately demonstrated to you that there is indeed a serious gender gap and gender inequity in science, in the practice of science in India, and of course all over the world. So clearly we need to work to improve the situation, work towards gender equity. So what I want to talk about today is how to be a male ally in our struggle towards achieving gender equity in science. So although while I'm giving this talk, I make no claim that I'm somehow better than
all the other men in the audience or at large. In fact, many of them probably have done far more for the cause than I have. But I would like to actively participate in this effort to make the science or a better place, to in terms of gender equity. So my talk is from that perspective. So this point, the other two speakers have already made. I think Hema did mention about this leaky pipeline. So this is one way of looking at probably most aptly described, the way of aptly describing the gender gap. So what is shown here, so it's often called as a leaky pipeline. You can see the pipeline here. The numbers along the pipe are average percentage all around the world. So typically for, in graduate and the postgraduate levels, there are about 50% women in the world. And that kind of drops once you go to higher levels. Like for example, in PhD, it's about 40%. And by the time you become permanent faculty or researchers, around the world, it's only 28% or so. So what I show here in the black circle with white letters are the corresponding Indian numbers to this. So at undergrad and postgraduate level, it's roughly about 40 to 50%. See, these numbers, there's a lot of granularity in these numbers. So I've taken an average over several years and across disciplines, it's across STEM. See, for example, in biology, these numbers will be more, the women fraction will be more, whereas in physics and maths, it will be significantly less, but this is just an average. So Indian numbers also show similar trend, like from 40 to 50%, it drops by about a factor of 2 when you get to the PhD level. And then once you get the faculty level, it's about another factor of 2. So it's about 14% at the moment. I mean, so that should tell you that there is a problem. Now, these numbers and statistics have sufficiently convinced everyone in the field, and everybody agrees. Nobody argues with these numbers anymore. So, including the government agencies and science academies, they are cognizant of this problem, and they are also trying to do whatever they can at various levels. So, there are several recommendations from various reports published by the Indian Academy of Sciences and DST, Department of Science and Technology, and various others. And in fact, Department of Science and Technology has implemented various programs specifically targeted at women to ease their way or help them navigate the research career. But in spite of all this, still the gender gap persists. So that is something that we need to look into. So certainly the top-down approaches helps. I think one also needs to have a bottom-up approach. So it is in this context that I'm talking about how can men help in this endeavor, right? So before I tell you how can men help, or let us ask the question: why do we need men? Why do we need male allies? See, firstly, equity is relational. The inequity or the imbalance that we see is because of the uneven distribution of power, right? So it's not just a women's issue. So for redistribution of power, to correct for this, you need both the genders to be willingly participating in this effort. So you need men also to be working together on this. The second reason is, efforts by and investing only in women or women alone will not bring about progress because, see, men occupy most of the important positions now. That's a reality, and you need them as your allies. They can use their power to be effective advocates. So certainly they have to be here. And also, most institutes are male-dominated, and science spaces are male-dominated. And men can play an important role in creating a more inclusive and equitable climate. And as I said earlier, you need bottom-up approach. Kind of creating a gender equitable practice and culture of science. And the final reason why we need male allies is that, see, this is not just about women. Men also benefit from this. So clearly, gender equality and a more equal society is something that men also would like to have, and it actually benefits them too, in the sense that they can be, more at
more peaceful, with the relation and less aggressive. So I'm saying this because, see, often one of the important issues is that men are called upon to perform this gender stereotype, the rigid gender norms. So as a result, what happens is, see, it's true in the larger society also, but also in, and you see this in scientific institutes and such spaces, that this men being forced to perform this gender role, and that brings in this kind of certain aggression, this aggressive intervention, and that kind of makes the whole environment somewhat toxic. See, in Kerala, too, the larger society, I would say it's extremely patriarchal, and then what is even more surprising or more worrisome about Kerala is Kerala has all the other social indicators to be very progressive. If you look at many other social indicators, but then when it comes to gender roles and gender equity, it's perhaps not as desirable, not commensurate with the other indicators. So, to have a more equitable society, men also sort of benefit, and certainly the scientific environment in various institutes of higher learning. See, by and large now, I think Hema pointed this out, that there is a growing recognition that this needs to be, we need to do something about it, and there is some improvement. And most men in academia or in places of higher learning do want to bring in or work towards gender equity, but there are barriers, and let us look at some of them. One of the major issue is, see, this bias or discrimination or other things that women face are not explicit anymore. It's not overt, open discrimination anymore. It's mostly subtle and mostly implicit. Both Rashmi and Hema touched upon this. So what I'm saying is, although this overt discrimination is not as common, but implicit unconscious bias is quite pervasive. So this bias works in such a way as to favors men regardless of gender. So both women and men are prone to this. So because we are all operating in this larger patriarchal structure, right? So whether it's there have been a lot of studies on this, whether it's rating student candidates or writing letters of recommendation. In scientific institutes or universities of higher learning, there are a lot of this is based on letters of recommendation, and this is one of the areas where women candidates lose out, and this is although in case by case you may not be able to point out the gender discrimination, but if you take the letters written for women and men separately, you can see this difference, and typically it results in men being selected preferentially, and rating of faculty and student evaluation. So this is something that has been pointed out from early 70s. There have been a lot of studies on this. So male students particularly are extremely challenging towards female faculty. So they often challenge them, and they also rate them poorly. So these all work at a subconscious, unconscious level. It may not be very they may not be very conscious about this. The other barriers are this what is called the chilly climate in the institutes, in the universities, places of higher learning. So this is a cumulative effect created by informal practices and others, which adversely affect women. So chilly climate is one way of defining this is a range of informal practices and implicit policies, which, despite the relative subtlety and the fact that they do not intend to be harmful, do systematically disadvantage women relative to men. So, and this has been well established now. So these are individually small, harmless, seemingly harmless acts, but then it kind of has a domino effect. And one related concept is microaggressions. Small, everyday verbal, non-verbal snubs or insults, but taken together over a period of time, it can have devastating effect on underrepresented minorities. So now there's a lot of literature on all this, and these are some of the barriers that
that makes it difficult for, even if men want to, they are subjected to this sort of, they may not realize it. They might consider themselves to be very neutral and all that, but still this might be operating. Now, how can men be good allies? The first thing to do is to educate oneself on gender-related issues. There is a vast literature out there, so go and read and figure out. And one of the things I particularly want to point out is this test for implicit association compiled by Harvard University. So you can access this at this website. So I strongly encourage all of you to take it. See, it surprised me. I mean, it showed me how the kind of biases I carry in the recesses of my brain. It's very sort of revealing, and it tells you what you really think, about these issues. And there are a couple of other videos and other things you can watch, but I can sort of circulate the slides after the talk. You can look at it. But then the point is, one has to really educate oneself of these issues. These may not be readily obvious to most of us, because this operates at a slightly subconscious level. So what else can men do as an ally? Men should learn to partner and collaborate with humility. See, one of the important aspect about being an ally is listening to women, so you empathetically, and without interrupting. So try to understand, what their lived experience is, and their willingness to share that. And secondly, or perhaps more importantly, remember, it's not about you. Don't try to center yourself in this whole thing, and ask women when when they want you to intervene, or what issues or what role they want you to play, instead of kind of going and taking on the center stage and usurping the efforts that they have been putting in. And the third is an equally important point. One has to get comfortable being uncomfortable. So what do I mean by that? See, learning about the professional challenges of women that women face, and delving into the reasons might actually throw up interesting results for you. I mean, you might realize that you are also, being a male, you're also implicit in this. So this can kind of develop feelings like self-shame or self-blame that can cause anxiety. But that is an inevitable part of this process to be an ally, because historically the science institutes or places of higher learning have been like this, and men were privileged or had certain advantages. So you have to take that collective responsibility. But the solution is not to stop and withdraw, but to interact more and learning, and then evolve yourself. And finally, acknowledge male privilege. So certainly, historically, for various reasons, social, cultural reasons, men are privileged in all over the society, but also in science and academia. So we have to recognize that privilege, and also understand that that's not your fault, but it's your responsibility. So you have to make use of this, to do something good with it. So you could reach out to other men and sensitize them towards accepting gender equity, share with them the literature, etc. And also keep in mind that working towards gender, making your workplace more gender equal or gender balanced cannot be left to women alone. I think men also have to play an equal role in it. So that's something that we need to keep in mind as well. So I will leave with this final quote. This quotation is from Megan Urey, who is an American astrophysicist who was the president of American Astronomical Society and head of the Physics and Astronomy department of Yale University. And she has worked extensively on this area, and she has written extensively. So the quote goes like this, and this is one of the quotes which really woke me up, to try to understand this more about this. So Megan Urey says, discrimination is not a thunderbolt. It is not an abrupt slap in the face.
It's the slow drumbeat of being underappreciated, feeling uncomfortable, and encountering roadblocks along the path to success. These subtle distinctions help make women feel out of place. So this is the root of the gender inequity, and then I strongly encourage you to read writings of Megan Ury. She has this uncanny ability to bring out these issues very nicely. So I'll stop here, and then we can throw this open for discussion. Thank you. Thank you for your time. Thank you, sir. Dr. Manu sir, നമ്മളോട് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഫീൽഡിൽ മെയിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. നമുക്കത് മനസ്സിലായി, കൃത്യമായിട്ടും സാർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി. നന്ദി, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് സർ. സോ നമ്മൾ ഇനിയും വി ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാരിവാനൂസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ആരതി വി നായർ. ആരതി, ആർ യു ദേർ? Yes, ma'am. Okay, please, Arati. Arati will ask the question, then we'll go. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മാർവാനീസ് കോളേജിലെ സെക്കൻഡ് DCBSc ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. പേര് ആരതി എന്നാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും ഇപ്പോ ISROയുടെയും BSSCയുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രം എടുത്താൽ അവിടെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷന്റെ ഒക്കെ പ്രോജക്ട് ഹെഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിമൻ സയന്റിസ്റ്റ് എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതുവരെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അതിന്റെയൊക്കെ തലപ്പത്തേക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വനിതാ പ്രതിനിധി വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് കഴിവുള്ളവർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ there is something still hindering those women scientists from coming to the helm of these institutes. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് പാനലിസ്റ്റ് വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രശ്മി മാം. Okay. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. So ഈ ഇഷ്യൂ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ലൈഡ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പവർഫുൾ റോളിലേക്ക്, മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ 3 പേരും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു പവർഫുൾ റോളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് റോൾസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് ആവുന്നത്. കാരണം ഹേമ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് റോളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഓൾറെഡി പവർ ഇരിക്കുന്ന, മനോജ് പറഞ്ഞ പവർ ഇരിക്കുന്ന മെയിൽ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഓർ മെൻ, and so there is their bias which definitely comes in. Some of these bias is implicit, but some are also conscious bias that as far as India is concerned. So ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ IIT ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ആരും ഫീമെയിൽ ആരും വന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തന്നെ എത്ര നല്ലൊരു കുറെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ വിമൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഡീൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത ബേസ് വരുന്നതാണ്. But I think Hema and Manoj will have more to add, so I'll leave to them. Hema ma'am. I think it is also what Rashmi has just mentioned, that there is as you go higher up in an organization, the support that women receive in order to be able to achieve those leadership roles is limited. And also there is another reason. Okay, men are very successful in forming alliances. Okay, we also refer to it as boys network, and all of that, boy clubs, boy networks. So they support each other beautifully. Okay, but in the case of women, it's not that women don't support, but there are so few women, and that it's just it's not as strong as the boy clubs. Okay, so we refer to it as boy clubs in science, and it does help men get forward. So these are all positions that everybody covets, and VCs of universities, directors of IITs, IIMs, ICERs. There's not been a single woman. Okay, because these are all very coveted sort of
often perceived as the culmination of one's career, like the high point in one's career. And so that's probably another reason why you don't see so many women. So first of all, the underrepresentation, and then as you go higher, up the pyramid, it gets narrower and narrower, fewer opportunities, more people competing, and networks among men, and all of this, which essentially excludes women. Anu sir, anything to add? No, രശ്മിയും ഹേമയും പറഞ്ഞതിന് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. കഴിഞ്ഞൊരു 10 കൊല്ലത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി perhaps not because they recognize that this is square or something, but then this is there is a change across the world. I mean, and it's becoming increasingly clear that we need to do something about gender inequity. So they are probably pressured to do this, but as a result, certain things are happening. For example, Indian Institute of Astrophysics had its first women director 3 years ago. So it's happened. I think in the last few years it's happening, but I agree entirely with Rashmi. ചരിത്രം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് വെറുതെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആൾക്കാർ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രശ്മി പ്രജ്വൽ ശാസ്ത്രിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. Prajwal has been working on this for last 10-15 years, and അപ്പൊ ആളുകൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാറുന്നത്, അല്ലാതെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മാറുന്നതല്ല. So I think there is some things, but not enough, certainly not sufficient. Yeah. Thank you, sir. നമുക്ക് അടുത്തതായി ചോദ്യമുള്ളത് MG കോളേജിൽ നിന്ന് ഗൗതമി അനിലാണ്. Gautami, are you there? Yes, ma'am. Good morning to all. I would like to pose my question now. Science, technology, engineering and medical field നിലനിന്ന് വരുന്ന വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യധാര ചർച്ചകളിൽ പലപ്പോഴായി ഇടം നേടിയ ഒരു സമകാലിക പ്രശ്നമാണ് gender gap. But the concerns regarding this is only advocated in words and not in practice. ഇത് പലപ്പോഴും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. മാത്രമല്ല, we could conclude that the rising education levels are not getting converted or translated into employability or jobs. Now, I would like to pose my first question there. Why is it so? Why is the concerns and the initiatives not crossing the confinements and boundaries of prejudices in Indian society? My second question is that Indian സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ ധാർമ്മിക കടമകൾ അഥവാ ജെൻഡർ ഐഡിയോളജീസ് പലപ്പോഴും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സയൻസ് മേഖലകളിൽ തലത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാദമാണ്. ആയതിനാൽ ഇത്തരം സയൻസ് റിസർച്ച് മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടുവരാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Thank you. Thank you, Gautami. Rashmi ma'am. Okay, I think I'll require to remember the questions. I only remember the last one. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നല്ലേ, ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു കമന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് forgot the other one. അതായത് ഇതിനെ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് നല്ലോണം നടന്നിട്ടുണ്ട്, may not be in India but outside, and it is established that diversity actually contributes to the science profession. No, it's not. When you have people from diverse backgrounds, that actually improves the excellence of science that is done. ഇത് വളരെ ഇപ്പോൾ ഈ മനോജ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നല്ലോണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. Can you remind me the first question that what was her name? Gayatri asked? Gayatri or sorry? Gautami. Gautami, yeah. What was the first question? Sorry. Gautami. I think it was about employability. I'll pass it. I think Hema and Manoj can. Yes, Hema ma'am.
Okay, I think if I got her right, she was talking about why doesn't it translate into employability for women? So I think we discussed some of those factors. Employability, in women, it doesn't always, education does not always translate into employability because of, for various reasons, social pressures, expectations, self-doubt, lack of confidence because of the nurturing environment. So all of this actually translates into, does not always translate into employability of women. Okay, but for a man, it's a different scenario because of this implicit, our understanding or our thinking that a man is a breadwinner and so therefore has to work, has to find a career, has to provide for the family. Whereas for a woman, it's treated as something which is more optional. Okay, if it works out, you can have a career, but it's not essential. And so therefore that doesn't always translate into employability. I forgot what the second question was. It was about the prejudices that is existed. Prejudices. Yeah, I think Rashmi has covered that. I have nothing much more to add to that. There are prejudices which we have discussed of various kinds, and which excludes women right from the hiring stage onwards, and then also further in terms of opportunities. And so that it doesn't allow women to recognize their potential and to realize their potential. So these are issues that have to be addressed. Manoj sir? No, I don't. Yeah, അവര് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും. Okay, now we have. Maybe I'll just show one. Slide കാണിച്ചതാണ്, but I think I'll quickly show this once. So this ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു towards the end of my talk. ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ബയസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പല ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് CV അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, so look at this, the hireability is among men and women. So men is the dark one, the women is the lighter one. There is a real big statistically significant difference. And ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ this CV was sent not only to male faculty members or to evaluate, both men and women actually found men more hireable. And ഇതാണ് bias എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And it's there everywhere. We have to be aware, and we have to constantly check. I mean, like I think Manoj also പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനെ ചിന്തിക്കുകയും അത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും പിന്നെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയ ബേഴ്സും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ തിങ്ക് ഹേമ മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ കണ്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് ലാബിൽ ഈ പെൺകുട്ടി വേണ്ട, പെൺകുട്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തത്, പക്ഷെ എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയെ വേണ്ടെന്ന്, നമുക്ക് പെൺകുട്ടി ഒരു പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? കാരണം മേ ബി പണ്ടെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും കണ്ടു കാണും ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗേൾ ലീവ് ചെയ്യുമെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ അവരെടുത്ത മെയിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഫോർ സം അതർ റീസൺ. സോ ദ ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡന്റ് മേ വർക്ക്, മേ ബി ഷീ ഈസ് വെരി എക്സലന്റ്. സോ വി ഡോണ്ട് നോ. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ബാധിക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. And also, if I may add over here, it's like, okay, the thing is not to, the solution is not willing to hire women. It's not that, you don't hire women or you avoid hiring women because you think that a PhD student who's a female is likely to get married and move on. But to address that issue, okay, if it is more likely that a female student is likely to discontinue her PhD or take breaks, why is that happening, right? And how do we fix that issue? Okay, in this context, there's one more thing that I want to mention. Okay, we are all allowed something called maternity leave, right? So this is whatever, 6 months or something like that. You're provided with leave when a woman has a baby. Then why is it in Sweden, where I spent a few years doing my postdoc? It is called parental leave. Okay, and it is provided for both the father and the mother. Okay, so the emphasis is that this being an equal parent or contributing, the male also contributes towards nurturing, taking care, all of this. So this kind of thing sends the right message. Otherwise, what it says is that you provide men with 15 days of paternity leave, which is nothing,
and a woman is, 6 months of paternity leave, it sends the message. I'm not saying that it's not required. It's biologically, it is required, but it sends the message that it is the burden of the woman alone. Yeah. Yes, ma'am. Absolutely. Now we are going to Swati G. Krishna from University College. എല്ലാവർക്കും എന്നെ കേൾക്കാം. Yes, Swati. എൻ്റെ പേര് സ്വാതി ജി കൃഷ്ണ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ 1ാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രമാണ് വിഷയം. മേരി ആനിങ്ങിനെ പോലെയും ലിസ മൈറ്റ്നറെ പോലെയും ശാസ്ത്രത്തിന് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടും ഒരു കാലം വരെയും അപ്രത്യക്ഷരായി നിലകൊണ്ട സ്ത്രീകൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇൻവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ സ്വതന്ത്രമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോകാനോ സ്വന്തമായി പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. വളരെയധികം പെൺകുട്ടികൾ ശാസ്ത്രം ഐച്ഛിക വിഷയമായി എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവരെയൊന്നും ലോകം കാണുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? മൂല്യവത്തായ സമ്മാനങ്ങൾ, അതായത് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ മൂല്യവത്തായ പല സമ്മാനങ്ങളും അവർക്ക് മനഃപൂർവ്വം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Do you think that there exists a problem of prioritizing men over women due to some known or unknown reasons when it comes to awards and honors? If there is no such prioritization, what do you think is the constraint which restrict the women to reach the top? അനേകം സ്ത്രീകൾ ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ലോകത്തിന് അവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. What do you think is the factor which make these huge number of brilliant females go invisible? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. Thank you, Swati. Hema ma'am. So that what you post is a complex question for which there is no single, one answer for it. Multiple reasons. Okay, awards, recognition from Nobel Prize to awards at the level of the country, at the level of the state, at the level of institutions are mostly given to men. Okay, it could reflect just the imbalance in the number of the male-female ratios. However, all of these factors contribute to it. One which I have mentioned in my talk or in one of my slides, that women rarely advertise for themselves. Okay, women are conditioned to think that I'm doing what I can do and I'm doing it well and I will get recognition for it, or I should be happy with it. Okay, but men are conditioned to be go-getters, so they are more likely to pursue an award or look for avenues for getting recognition much more than a woman is sort of conditioned to do. Okay, that could be one reason. A second reason is that, see, a lot of these awards and prizes and all of this looks at productivity per unit time. Okay, and several women at some point in their career have had breaks. Okay, or they have had to take time out. Okay, now in a competitive profession like science, if you take a break, it's quite likely that when you compete, it's not a level playing ground, which means that everything else being equal, the man is more likely to have an advantage over you. So whether it is prizes, awards, or even getting a job and all of that. Now, to combat this problem, there have been certain schemes now in the last decade or so, like Women of Science by DST. So this is to encourage women who've had a break to come back to the laboratory. Okay, now these are great measures. It allows a lot of women to come back and continue doing science. But very often you see that it leads to a dead end. The fellowship is for 5 years. And then after that, there is no career planning for these women. Or very often they take up jobs like, teaching positions or laboratory instructor positions and all of this, which, does not in any way reflect what they are actually capable of doing. So there are these measures, but there has to be a continuous evolving thought process in order to see how you can help women. Many of them are likely to have had breaks. How do you get them back to the lab?
and make them as competitive when they put in an application for a job or an award or whatever it is, or a prize. Yeah. Thank you, ma'am. Rishmi, ma'am, what to add? Yeah, maybe I could add just one thing to be the gap, especially in awards, prestigious titles. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാമെന്നല്ലേ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് വളരെയധികം ഒരു അവയർനെസ്സും ഒരു ആക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ്, ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു സോൾവ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് compared to Western Europe or North America or Australia, ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് we are lagging a bit behind. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. In 2020 ഞാൻ ഒരേ സമയം 2 കോൺഫറൻസസിന്റെ സയന്റിഫിക് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നൊരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ, ഒന്നൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ which was led by Netherlands, and there were people from all countries and everywhere. So in the international conference, we plenary speakers select. The scientific organizing committee was very sure that we should be we should be getting people from different levels, different hierarchies in the science profession, like graduate student, postdoc, faculty. We should also cover the ethnicity, our country, where they come from, and gender, etc. See, this is not a kind of reservation. We had an excellent big list of people who can give talks. അവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ നല്ല മറ്റേ നല്ല, നമുക്ക് ശരിക്കും കാരണം അങ്ങനെ ഒരാൾ നല്ല മറ്റൊരാൾ നല്ലതെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിയും. ഇത് നമ്മള് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് പോലെ അല്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് മോർ കോംപ്ലക്സ് തിങ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഭയങ്കര വലുതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺഫറൻസിൽ there was no such measure. അസോസിയേറ്റ് ചെയർപേഴ്സണും ട്രൈ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഒരു അവയർനെസിന്റെ കുഴപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു മാം. മനു സർ? എനിക്കൊന്നും രശ്മി പറഞ്ഞോട് യോജിക്കുന്നു, ഇത്രയും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. നമുക്ക് അടുത്തത് മാ തിയോഫിലോസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് അഞ്ജുനാഥ്. ആർ യു ദേർ, അഞ്ജു? യെസ് മാം. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മാർ തിയോഫിലോസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ BEd വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എന്റെ ചോദ്യം, ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 350 ദശലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ പഠനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 14 ലക്ഷം വിദ്യാലയങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അഭ്യസിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ 50% പെൺകുട്ടികളുടെ സാമീപ്യമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഗവേഷണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, IT അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലകളിൽ ഒന്നും തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഏതാണ്ട് 34% മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം. എവിടെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്? ഈ മേഖലകളിൽ നിന്നും അവരെ മാറി നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാണ്. പക്ഷേ ഈ തീരുമാനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളെ തച്ചുടച്ച് എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീ സാമീപ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം? താങ്ക് യു അഞ്ജു. മനോജ് സർ, സാറിന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ ബാക്കിയുള്ള രശ്മിയും ഹേമയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, പല സജഷൻസ് ടോക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് മോർ വി ക്യാൻ സേ. സോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് DST അല്ലെങ്കിൽ DI അവരുടെയൊക്കെ പല സ്കീംസ്, പല ഇതില് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡെക്കേഡിൽ ഒരു ഇന്റർ അക്കാഡമിക് പാനലിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് സോർട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ, ഇത് പീപ്പിൾ ആർ കോഗ്നിസന്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ? എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രോബ്ലം ടോപ്പ് ലെവലിലല്ല. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 2018 ഒക്ടോബറിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത പ്രസ്സിംഗ് ഫോർ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂവിനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു.
അതില് PSA പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ പ്രൊഫസർ വിജയരാഘവനും പിന്നെ DST സെക്രട്ടറിയും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു. അവര് വളരെ ഓപ്പൺ ആയി ഇത് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു. സോ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ they want to do something, but I think the problem is not being diagnosed properly. So the problem is at the institutional level, at the local level. So the mindset of people, implicit bias and all this. So there are set up. So DST has several programs. Hema talked about that the break, the women in science program, which break എടുത്തിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വിമൻ സയന്റിസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, പിന്നെ മൊബിലിറ്റി. സോ ദർ ആർ സ്കീംസ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ എന്താ പറയാ ചരിത്രപരമായ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ബയസ് പലപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി മെൻ അവർക്ക് അവരെ പറ്റി തന്നെയുള്ള അഭിപ്രായം വളരെ ജനറസ് ആണ്. അതായത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ജെൻഡർ ബയാസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം സോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദം. സോ you ask any director of any big institute, science institutes or universities, they would all say there is no gender bias here. So but if you look at the statistics for last 10 years and all that, then it's very evident. So there is a mismatch there. So there are recommendations, there are policies that people want to implement, but that at the ground level but at the same time it's changing gradually. Last 10 years or so there is some change, but probably not as much as we would like to see, I think. I would like to hear from Hema and Rashmi. Just I want to add one more point to Manoj sir told. Sir mentioned about many schemes that is available, and it is really true that the students of school level, were all even in graduate level, they are not aware about these schemes. So what we can do with that? So if I were to share again, so this DST has several. You should just go and look at DST website. I mean. So but this is for the higher learning, like the PhD and above, right? I mean research level. So see, I am more aware of those things. So there is entire DST section called Kiran that is specifically for. I mean, let me if I can share. I can go through that once again quickly if you want. So can you see this? This wise Kiran. So this women in science and engineering knowledge. So this section of DST has a lot of programs. So you should probably look at it. And they recently started this gender advancement for transforming institute. So it's all there on the DST website and all that. But I see what you're saying. So this information may not have been passed on to maybe the postgraduate students in various colleges in India and all that. That may be true, but so I don't know, maybe the professors and colleges should be a little more proactive. I don't know. We can try to help in whichever way we can, but we are in some various institutes. I mean, we don't count really. Thank you, sir. Hema ma'am, to add any? I think I have nothing more to add. Like Manoj was mentioning, there are many opportunities today. But what I would also like to see is that a path beyond that for women to be assimilated, make them, they've had a break, you give them an opportunity to sort of compensate for that break. But then what is the road ahead for those women? That I think is something that we should address, or DST should address, or we talk about it more so that it gets addressed, gets amplified and addressed. Thank you, ma'am. Rashmi ma'am? എനിക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനില്ല. മനോജ് ആൻഡ് ഹേമ ഹാസ് കവർഡ് എവരിതിങ്. ബൈ ദ വേ, ഐ സീ എ റൈസ് ഹാൻഡ് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഓഡിയൻസിൽ. We will give them chance, ma'am. Sure, fine. We have some more questions here.
So I invite Amrita from NSS College, Karamana. Are you there, Amrita? Yes, ma'am. Okay, please. Kanava, ma'am. Am I audible? Yes. Good morning to all. I am Amrita, NSS College, Karamana, first year BSc Zoology student. So, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി, ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മദർ ഓഫ് ബയോളജി, മദർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അത് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതോ സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഒരിക്കലും വളർന്നെത്താത്തതുകൊണ്ടാണോ? ഇതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. Rashmi ma'am? Actually, I think എന്നോട് ഇതിനെപ്പറ്റി മനോജ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനോജിനെ കൊടുക്കട്ടെ അവസരം. Okay, no, I think it's probably the so we have been talking about this. There is a gender problem. So it's clearly that, and also women didn't have as many opportunities then, right? I mean. Or see, for example, I can give you an example from astrophysics. Everybody has heard of Einstein, general theory of relativity. He predicted how the universe, is made of and all that. But I mean, so one of the most fundamental discoveries of 20th century is the recognition that stars are made of hydrogen. Hydrogen is the most abundant element in the universe, and that was the thesis of Cecilia Payne-Gaposchina. So, but not many people have heard of her, and so this is. See, there is a larger. See, we all operate in a larger patriarchal society, so there's no escaping that fact, and we have all internalized that. I mean, not just men, also women. So there is no escaping that. We are conditioned. We when we grow, we are conditioned to kind of internalize things, and that gets normalized. That is samanyavalkarikkappettundu samothil. So to think beyond that, it takes time. It takes effort. So to answer this question, it's just a reflection of how historically our society has evolved. That has got nothing to do with men or women, their ability or anything. Yeah. Ma'am, anything more to add? Not really. I think it just reflects, like Manoj was saying, that the domination of men in science or in other fields, and this is a reflection of that. And the participation of women, at least historically speaking, there were very few women who participated in the scientific process as compared to men, and so this is a reflection of that. Father of botany or something like that. Yeah, everything. Right? So it's a reflection of that. Thank you, ma'am. Now we have Parvati from College of Engineering. Parvati, are you there? Parvati has left the meeting. She has put the question in the chat box. We will take it later. Okay. Now may I call Anjita from Government Women's College? Anjita, are you there? Yes, ma'am. Okay, please. Am I audible? Yes. Good afternoon to one and all. എൻ്റെ പേര് അഞ്ജിത. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ MSc ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഓൾറെഡി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്നു എന്ന പോലെയുള്ള കുറച്ച് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നഴ്സിംഗ്, ടീച്ചിങ്, അതായത് ഒരു കോളേജ് ലെവൽ വരെയുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് മേഖല, അതൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു 90% അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഫീൽഡ്സ് അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് ഒരു സ്ത്രീ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നാൽ തന്നെ അതിലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ലെവലിലോട്ട് സ്ത്രീകൾ എത്രമാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്? അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെഡായിട്ട് ഒരു വിമൻ സയന്റിസ്റ്റിനെ എത്രത്തോളം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്? അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് അനുവദിക്കുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവേചനം നേരിടുന്നതായിട്ട് ആസ് എ വിമൻ സയന്റിസ്റ്റ് രശ്മി മാം, ഹേമ മാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ എനിക്ക് മനോജ് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു
മെയിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിന് എന്തെങ്കിലും സാറിന്റെ കൊളീഗ്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? Ma'am. Okay, I can't right now remember any sort of bias in funding, but let me think about it while the others take the question, whether I have forgotten something. Ma'am? That's what I experienced, that's what I say. Yeah, I can't remember. I think the question was whether I have experienced any funding difficulties because of being a woman group leader or whatever, right? So because I'm a woman. I would say no, I have not experienced it myself. Yeah. Firsthand, but I've heard of other women. Manoj sir? Yeah, so what was the question? അത് സംഭവിക്കാം. അതായത് ഒരു ജെൻഡർ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് സയൻസിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ച എൻ്റെ ടോക്കിൽ ഒരു ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി എന്നുള്ള പദം അത് സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ സയൻസിലും അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ക്രീപ്സ് ഇൻ. ഇപ്പൊ ഒരു മീറ്റിംഗിലും കോൺഫറൻസിലൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് യു സീ ദിസ് അഗ്രഷൻ, there is this certain aggressive attitudes, speaking loud, shouting others down, and or in various ways. So what happens is that institutes do not encourage it, but they also don't discourage it. So what happens as a result is that aggression often sometimes can be mistaken as competence. So suppose if you give a talk, a guy who's very aggressive towards questions, they are generally considered as more competent, or he knows everything. Whereas women typically don't like this. They don't like confrontation. But then sometimes it can be then attributed to they may not. So there are all these things. So one has to tread this carefully. Now when you try to become an ally, you can be accused of because of this attitude. What happens is that even men or who likes to be collaborative, who are not after power, who likes to mentor people, they are looked down upon. I mean, they are not comparing. So, but this works at very subtle level. I mean, it's not like outright, but that can happen. See, you should know how to spot this. It's not easy. If you take an individual case, you can't tell whether there is discrimination or not. It's very difficult. But when you put together a lot of, so take grants, the funds. If you cannot really say, this proposal was not funded because of gender or anything. You cannot do that, right? But if you take last 10 years and take all the proposals, PI, women PI and male PI, and then if you see 90% of the time, male PIs have gotten funds, and only 10% of the women PIs, although the proposals were something like 60-40%, then there it is. There is a problem. There are only two ways of explaining it. Either the women systematically write bad proposals, or there is a serious problem. And we have, I think, most people would agree now in academia that there is no women probably write better proposals. So I'll just give you an example about this proposal and funding. NASA recently made proposals double-blind proposals, meaning the referee and the proposals, they don't know the names. They removed the names from the proposals. Until then, the male-female ratio of successful proposal was something like 80% to 20%. That year it changed at 50-50. So names matter. There is gender bias. There is a serious problem. But people may not. It's not nobody is doing it deliberately. You see, you should also. It's not some sexist ideology behind all this. But people have this internalized notions. It's not easy to. But you have to look at the larger statistics to see this. Individual cases, it's very difficult to spot. No. Yeah.
If I may add over here that because of this, sort of thing where you say that women are invisible, we discussed that, and women, a proposal is not likely to be funded if it's written by a woman scientist and all of this. There is also this kind of, what shall I say, and I've heard women propagating this themselves, that we have to work twice as hard. We have to be twice as good as a man. Okay, this sort of places a lot of burden on the woman. Why should I work twice as hard as a man? Right? I might do it voluntarily, but why should I, being a woman, have to work twice as hard as a man? But this kind of, this gets propagated. If you have to be taken as seriously as a man is taken, then you have to work twice as hard to achieve that recognition. I mean, just imagine the impact on the woman, right? So it's not getting better. It's not getting any better when such kind of things are propagated. Thank you, ma'am. Rishmi, anything to add more? Rishmi, ma'am? Okay, maybe അത്ര റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല, കാരണം ഹേമൻ മനോജ് അത് കവർ ചെയ്തു ഫുള്ളായിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് ഐ മീൻ അതൊരു പക്ഷെ ഒരു റാൻഡംനെസ് ആയിരിക്കും. ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് വേർ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഫേസ് എനി ഓൺ ദ ഫേസ് സെക്സിസം കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ആ ഒരു ലെവലിലല്ല, ഞാൻ PhD ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൺ ദ ഫേസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും നോക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പൊ ഹേമയോട് എന്നോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇമാജിൻ നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സെക്സിസ്റ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോക്സിക് പ്ലേസിലാണ് ലാൻഡപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ട് പറയാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓൺ ദ ഫേസ് ആയിട്ടൊന്നും ഫേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് PhD ടൈമില് ചില ലെവലിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. കാരണം എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ, എൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ ചില ലെവലിൽ എനിക്കൊരു കൊളീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെയിം ലാബ് മേറ്റ്. അപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ മനോജ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതെന്താണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തന്നെ പറ്റണില്ല. ഇനി എന്താ ഇത് ഉറപ്പില്ല എനിക്ക്, അത് ജെൻഡർ ആണോ അല്ലയോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള, പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോഴും അത് ഉറപ്പിച്ചത് ജെൻഡർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു സാഹചര്യത്തില് എന്റെ വേറൊരു ലാബ് മെമ്പറിനും ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2 സാമ്പിൾ എടുത്തു. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇത് ഒരു പക്ഷേ ജെൻഡർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ മെഗനോയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ തിങ്ക് മനോജാണ് അത് കാണിച്ചത്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭയങ്കര എഫക്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ സ്പിരിറ്റിൽ വരും. ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. Yes, ma'am, perfect. Now we have Josie Joseph from ISER. Hi, am I audible? Yes, yes. Hi, my question is somewhat similar to Swati's question. Actually, ഇതിനെ മെറ്റിൽഡ എഫക്ട് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം എന്താണ്, സ്ത്രീകള് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കിട്ടാതെ പോകുന്നതിനെ മെറ്റിൽഡ എഫക്ട് എന്ന് പറയും. സോ ഡ്യൂറിങ് യുവർ റിസർച്ച് കരിയർ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു രശ്മി മാം ആൻഡ് ഹേമ മാം ആണ്. ഈ ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തത്? പിന്നെ now as a prominent figure in science, what are you doing to eradicate this thing, and what is your advice to the young students or young science aspirants like us? Thank you, Josie. Hema ma'am? Yeah, I can take that. So I'll start with the second question, what am I doing? Right, so somebody once told me that a female supervisor, not my supervisor, but a female, shall I say, scientist or a faculty member, once told me that her lab is a gender neutral lab. Okay, so I said, okay, what exactly is that about? I can understand that, okay, it doesn't matter whether you're a male or a female and everybody is equal. Okay, that is one way of looking at it, and she meant it in a very in that way, in that sense. But on the other hand, what that actually hides is that very often female students require that extra support to sustain themselves in a system. Otherwise, they would just drop out, be just another number. Okay, so
you can't, I'm against saying that my lab is gender neutral. Yes, everybody is equal. We are only intellectually interacting and intellectual contributors. But if you look at the larger social fabric, women require that extra push, that extra motivation, and that extra support to stay within the system. Otherwise, they would just fall out of the leaky pipeline much, much longer before they can even achieve anything. Okay, so therefore, I do not completely prescribe to a gender neutral lab. I invest much more time with my female students to encourage them, to help them overcome all kinds of issues that they might face. Pressures from home, you should be getting married, or you should, those kind of things, or how long is this PhD taking, those kind of pressures. Yeah. And so I do sort of, so if you ask me, I don't need to, because men anyway get all the encouragement. The whole social environment conspires to help him to succeed in most cases, right? But that's not the case very often with women. So therefore, if you ask me, it's not exactly gender neutral. I see them as distinct identities, and I feel that women have to be more supported for this reason, because otherwise they would just be lost. They would just be another number that dropped out. I forgot what your first question was, whether I have faced something like that. I think that was what it was. Yes, ma'am. In some subtle sense, yes, I have faced it. Like, it's never overt. It's no one tells you on your face that you're a woman and why do you work so hard? Okay, at least most people don't have that kind of experience. Because I think, people know how to sort of, imply things without being so blunt about it. So I would say, yes, there have been hints. Like if there is, I can just give you one example, that if there is a conference and if there is a late night event, which means that you go back home late, I have had people ask me that, don't you have to get back? Isn't it late? But they would never ask that to a male colleague, right? And we all understand in science that we just spoke all along this meeting about how it's important to be visible, how it's important to interact with colleagues from different places. All of that is going to matter to your career, right? But they would not ask that to a male colleague. Thank you, ma'am. Rashmi, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ലെവൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തത്. പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ഹേമ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കൊരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ PhD പ്ലസ് പോസ്റ്റ് ഡോക് ടൈമിൽ. ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഹേമ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് അംബിഷൻ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് അറിയില്ല, അത് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഐ ഓൾസോ സ്ട്രഗിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായല്ലോ. പക്ഷേ ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് ഒരു ലെവൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അനദർ വുമൻ ഹു ലെഫ്റ്റ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച തന്നെ ശരിയാണോന്ന് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല, ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ ഹാഡ് ടു റിയലി പുഷ് ത്രൂ ദിസ്. ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്കാണ്. ദർ ആർ എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹു റിയലി സ്റ്റുഡ് ബൈ മീ. അത് ജസ്റ്റ് വിമൻ മാത്രമല്ല, ഈവൻ ദോ വിമൻ കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രജ്വൽ ശാസ്ത്രി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ പ്രജ്വലിനെ എൻ്റെ മെന്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു 10 years എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് സയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന് മുന്നിൽ പ്രജ്വൽ എന്ന മെന്ററുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ശരിക്കുണ്ട്. പിന്നെയും there are others like Preetika. I remember once like I was quite unsure about what am I facing, and I had this conversation with Preeti and I came back with a lot of energy in some sense, because Preetika പല കാര്യങ്ങളും പ്രീതി ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രീതി അത് ഓവർകം ചെയ്തത്, എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഇത് ഞാൻ മാത്രം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നൊരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടി. ദെൻ അത് കുന്തൽ മിശ്ര എൻ്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത കൊളീഗും കൊളാബറേറ്ററുമാണ്. പിന്നെ there are a few friends, even Manoj is also one among them, and Neeraj Mohan, and there are lots of people whom I have to name.
in this my friends I don't know അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടാണ് I could overcome this. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ again ഹേമ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, the best thing to do is this networking and support each other. ഞാൻ തന്നെ ഈ ICW ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ഫിസിക്സ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടത് US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ അവർക്കൊരു വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഒക്കെ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും, എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല ലെവലിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്കിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചില ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് ഞാനപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് മെന്ററിങ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പാർട്ട് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഡൺ. അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലെവലിന് ബിയോണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ഹേമ പറഞ്ഞായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട്ട് ഷീ സെഡ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് മെന്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അതാണ്, അത്രയാണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Thank you, ma'am. It's really experience-based. Really, now we have one more question which we got. It's from Akshay from College of Engineering. Akshay, are you there? Yes, ma'am. Okay, thank you. Hello, everyone. I'm Akshay, student of College of Engineering, Trivandrum. So my question is, സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ കടന്നു വരാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാരിയേഴ്സ്, മേ ബി ഡ്യൂ ടു സോഷ്യൽ നോംസ്, ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത് എന്താണ്? ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ടിൽ നൗ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവർക്ക് റിസർച്ചിനോട് നല്ല പാഷനാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊരു കരിയറായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് നൽകാനുള്ളത്? Thank you, Akshay. മേ ബി എനിക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേർഡിൽ എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ഇത്രയും ഇൻസ്പിറേഷൻ വരാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പരിധിയിൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ മദർ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും, അവരെൻ്റെ തലയിലേക്ക് അതങ്ങ് ഡ്രിൽ ചെയ്തിടുമായിരുന്നു ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, യു ഹാവ് ടു, ആ ഒരു എലിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഐ വാസ് ഓൾസോ റീഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ സയൻസ് ബുക്സ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് സയൻസ് എനിക്കൊന്ന് ഐ വാസ് ഡ്യൂറിങ് മൈ BSc ടൈം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു റിസർച്ച്. അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അവരും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ, രശ്മി ഇപ്പം ജോബിനൊന്നും അങ്ങനെ ജോബൊന്നും നോക്കി അങ്ങനെ പോകണ്ട, റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ, അതായിരിക്കും അതിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ഇൻസ്പിറേഷനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ എലമെന്റ്സ് ആണ്. അതേസമയത്ത് ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ, കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചാണ്, ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ അയൽവക്കത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ അധികം പഠിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ആൻസർ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന് പറയാനില്ല. സോ മേ ബി ഹേമ ആൻഡ് മനോജ് എന്തെങ്കിലും more to add about it? Hema ma'am. Inspiration, I cannot, I mean, like Rashmi just mentioned, I think I'm a biologist, and I have always been interested in insects and birds. I was part of a bird watching network and all of that. So I think I can't. So of course that was influential. There were a few people who were excellent bird watchers, and they taught me a lot about insects when I was in middle school, and probably that was the turning point. And my own sort of course, there were always a lot of doubts on the way, right? Because it's an uncertain profession, and it takes a very long time. And then, like Rashmi said, everybody has an opinion on what is good and what is bad for a girl. And of course, I faced all of that. But I think there is an element of luck. There is an element of being in the right place at the right time. And there is also perseverance and, sort of determination that I will make this work. Okay, but there is luck also, right? A lot of people are determined and all of that, but there is also luck, chance, whatever you call it, right? So some random events, all of this, which definitely play a role. Yeah. Thank you, ma'am. Manasa, anything to add from your experience of colleagues?
No, I have. I think they have, talked about it. I haven't tried it. Yeah. Okay. Now we are moving to some questions are already in the chat box. Now I invite Ansi Anna Kurian for just with the questions. Nancy, please. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes. Okay, ma'am. So, Ramamurthy sir പറയുന്നത്, did anyone discuss the sexism of C.V. Raman and his reluctance in admitting women in science research? Anyone can answer the question. It's about about an experience. C.V. Raman, sir. Yes, it's an experience of C.V. Raman Institute. Yeah. So this is all well documented. I don't see why we should talk about it. I mean, it's all there. I mean, I think most people know about this. Yeah. Is the reason for that was there or something like that, sir? They want why it may happen. That's the No, person. those times, I mean, and C.V. Raman was no different. I mean, he was a man of his time. So, yeah. Okay, social. Yeah. Can I say something? I raised my hand a long time ago, and I'm cooking right now, so I just heard this question. Can I answer the C.V. Raman question, or you're not interested? Yes. Yeah, my name is Asha Gopinathan, and I organized a panel in 2015 when Reshmi and Hema were much younger, and they came to the Alliance Française for that panel. So I raised my hand, and I was sitting here for a long time. Now I have to cook my lunch. So I'm in the middle of making sambar, but I will answer the C.V. Raman question because I'm working on Anna Mani. I'm almost completed a biography of that lady, which should be out hopefully this year. So C.V. Raman, in my assessment, was a very complex person. He shut out Kamala Sohani from continuing with her PhD in IIC. He took 3 women into his lab, but he treated them very fairly in the lab. In the lab, he was not unfair to them. He treated them just like any other male student in the lab. But when it came to their PhDs, the 2 women were not granted their PhDs. Now, this is a very complex thing, and I'm still trying to figure out what exactly happened. And it is not the master's thing, because Anna had given her Ruby work for masters, as well as the other lady had a master's from BHU. So it is not this master's issue. It was something more complex in which Raman should have intervened, and he did not. But simultaneously, he makes Janaki Ammal a foundation fellow of the Indian Academy of Sciences. He knows of her prominence. He makes her a foundation fellow. When Anna, graduates and becomes famous in IMD, etc., she is made a fellow of the Indian Academy of Sciences when she is 42, and then he waits for her. Even if she is late by 60 minutes, Raman stops the academy meeting till Anna Mani comes so that he can introduce her to the audience. So, and his assessment of her work in his lab was excellent. He felt that they could have disproved or something Einstein's theory. In my reading of Raman is he was a man of his times. He had the complexes and the complications of being a man of his times. His caste. Now, no one's spoken about caste here, and caste comes into big ways in the laboratory situation. And we know Rohit Vemula, who committed suicide. We know that many men face a lot of issues. When I was an undergraduate in IIT Delhi, this is many, many years ago, before many of you were even born, I had a classmate who was abused with caste slurs in the class. Then some of us walked out of that class, So this is something your panel has not discussed. Anyway, I will not go into more things. I saw some lacunae in the thing, but you have experts, so let them continue. But answer to Raman is, Raman was a man of his times, but he was also more complex than what is made of him. So that's it. Now let me go back to cooking sambar. Bye. Thank you, ma'am. Even in between cooking sambar, you come and express your opinion. That's what we are demanding from ladies. Thank you. Answer, you can go to the next question. Ma'am, Anakha SS ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, even though Hypatia contributed a lot to the society on maths, philosophy, etc., she got such a horrible and a painful death. Why? Is it because of womanhood? ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് മേ ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഓക്കെ മാം. മാം, ശരത് ചന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, I was a science student. There were 15 girls in our class. Most of them left science after graduation. Some complete masters, but none of them pursue research as a career. Is there any change in the scenario now? This was 10 to 12 years ago.
Yes, I think there is a change in the scenario. Many more women are entering, a PhD program and completing a PhD, but the problem still is beyond that. So that is what we've been talking about. മാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമോ? Sure. മാം നീലിമ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ we all know and accept that there exists a gender bias in all walks of our life and especially in leadership positions. My question is it not because of the way we were programmed right from our childhood? മാമിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Do you think a grassroots level change will be helpful? Yes, I think we've discussed this, that it's not just a woman's problem. It cannot be addressed in isolation. It should be a part of the larger societal framework where mindsets have to change and barriers have to be broken. So yes, it's not something that can be addressed by women alone. And it's also as much a man's problem. It's society's issue. Okay, ma'am. Ma'am, Adra ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ don't you think the root cause of this patriarchal concept lies within the fact that even though people tell that they are not gender biased, some of them still can't behold the fact that women can be smart, they can be more educated, or they can earn more. Most of the institutes still consider women as a minority, which requires reservations. Like how Hema ma'am said, we have maternal leave here, not parental. So why don't the system try to equalize all? And for once, why not the system treat people with respect to how well they are educated or are aware of the world and the world of science purse, and not in terms of their gender or require a reservation just because she's a woman? Anything more to add by anyone? Because No, ma'am. End of the any questions illa, ma'am? So I think if I can try to answer that, I think we have touched upon these issues, and this is not something that we can expect attitudes and mindsets to change overnight, and definitely not in science or any other field. So we have to keep discussing this long enough so that and amplify it such that more and more proactive measures come into the picture, and and then finally perhaps one day we will find that women have their rightful place in all walks of life, including in science. The questions over and see? Yes, ma'am. Questions കഴിഞ്ഞു. Okay. Okay, നമ്മൾ ശരിക്കും 2 hours പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. കാരണം നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി യൂട്യൂബിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ബൈ അസ്. ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് വിത്ത് ദർ ഒപ്പീനിയൻസ്, വിത്ത് ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരിങ്ങനെ പറയുകയാണ്. തീർച്ചയായും അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. കാരണം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഓപ്പൺനെസ് വന്നിരിക്കുന്നു. കോസ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ 1-2 പേര് ഈ മേഖലയിൽ വന്നാൽ തന്നെ അവർ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ അവർ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർസിൽ പോകും, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകും, ദേ വിൽ കം ബാക്ക്. ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട്, പൊതുവായ ഒരു മേഖലയായിട്ട് ആരും കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? All of we are placed, ma'am, Hema ma'am, Rashmi ma'am, Manoj sir, all are placed, so many organizers are placed. നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. വളരെ നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ വന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സും ഉണ്ട്. സോ നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്. ഒപ്പം തന്നെ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെപ്പോഴും ആർഷഭാരത സംസ്കാരമൊക്കെ പറയുന്നവരാ. പക്ഷെ എന്നാലും എത്ര നാര്യസ്തു പൂജയന്തു രമന്റെ തത്ര ഇത് എവിടെയാണോ സ്ത്രീ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറച്ചിലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അപ്പോ so with all the thanks, now we are going to concluding this session. Jyotis Babu sir is there. Can we move to vote of thanks?
Megha, is there Metha, please? Vote of thanks. Inviting. Yes, thank you. Yes, Metha, please. One word thanks, all of you once again. Thank you for all the cooperation wholeheartedly. Thank you very much. നീന ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത്. February 11th ആയിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ്. അത് ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പോകരുത് എന്നൊരു നിർബന്ധം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രൊഫഷണലി എന്താണ് ഹയർ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയവർ അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻസ്പിറേഷൻ നേടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് സംതൃപ്തമായി അവസാനിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അത്രയും വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇപ്പം ഹെമ മാം പറഞ്ഞ ടൈം മാറ്റേഴ്സ്, പ്ലേസ് മാറ്റേഴ്സ്, ആരെ കാണുന്നു, എവിടെ എത്തുന്നു, എന്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 1% ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ബാക്കി 99% ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ 1% കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് സാധിച്ചാൽ, മേ ബി ദേ കുഡ് ചേഞ്ച് ദ സൊസൈറ്റി. ഈ സൊസൈറ്റി ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരായിരിക്കാം. അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുള്ള, കൃത്യമായ ധാരണ നേടിയിട്ടുള്ള, ഈ പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകൾ നിറഞ്ഞൊരു സമൂഹത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ്. അതേസമയം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഏതാനും ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി വെക്കാതെ പറത്തി വിടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്, അതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടിയാണ്. ആ നിലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നടന്ന ചർച്ചകളെല്ലാം, ഇവിടെ വന്ന അവതരണങ്ങളും വന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ചർച്ചകളും എല്ലാം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സമൂഹത്തിന് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു സംതൃപ്തമായ ഒരു പരിപാടി നടന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പാനലിസ്റ്റുകളായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രശ്മി എൽ, IASTയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. മാമിന് ഇതിന് മുന്നേയും പരിചയമുണ്ട്, ഒരുപാട് ലെക്ചേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മാമിന് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ Nice to see you again. Yeah, sure. Hema ma'am, ICER professor-ആണ്. Hema ma'am has done a very good interaction with us. Hema ma'amന് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Thank you very much. Thank you for having me here. അതുപോലെ മനോജ് സർ ദൂരെ നിന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് വിമൻ പാനലിസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവരുതെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിറവേറ്റി തരാൻ മനോജ് സാറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറിന് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Thank you, Megha. Thanks, everyone. പ്രിയപ്പെട്ട മോഡറേറ്റർ നീന ടീച്ചർ, ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ചെറുതല്ല, ഇതിന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ചെറുതല്ല. നീന ടീച്ചർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വന്ന പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും, ഒപ്പം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും, ബ്രേക്ക് ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും, ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഒരുപാട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ടീച്ചർ. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Thanks to all of you. Thank you. Yeah. Also to the Hema and Manoj and Nina. Bye.